Okay, welcome sa panibagong video natin. Ngayon, ang ipapakita ko sa inyo is kung paano bilangin ang digit ng isang number using C++. So, how to count the number of digits using C++. Yan. So, first, we will include two headers. First, we will include headers. So number one, include IO stream for input and output, and second is include tinatawag na S stream. Yan. So bakit ba sinali natin to? So gagamitin natin dito yung tinatawag na string stream, na kung saan i-convert niya yung a certain type into a string. Yan. So ano ang gagamitin natin doon? Ang gagamitin natin doon is yung string stream keyword. Yan. So next, create function main. So step 2. So magde-declare tayo ng variable which is an integer type. Declare variable of int type. So int number. Yan. So itong number na to, number variable, dito natin i-store yung number natin. So cout, enter a number. Yan. So sadali, meron tayo nakalimutan. Yun. Don't forget using namespace standard. Yan. Para ma-access natin to directly. So next is cin number. Yan. So step 3. Ang gagawin naman natin ngayon is magde-declare na tayo ng string stream variable. Declare string stream variable. So ano ba tong string stream na ito? So see for example, meron kang value na sabihin natin ito nga, integer. So ang gagawin ng string stream is itong integer na to is i-convert niya sa string. Yun lang. Bali, yun lang. So string stream ss. Pangalan natin siyang ss. Ayan. So the next one is to declare another variable, pero ano siya, string type. Declare another variable of string type. Yan. So string, pangalanan na natin siyang converted. Yan. So kasi dito natin ilalagay yung na-convert na number. Okay? Now, step 5 is to convert number to string and put it in the converted variable. So ang mangyayari is una, i-convert muna to string, then ilalagay naman. Iwabalik sa converted variable. So gagamitin natin yung string stream dito. So ss, then the output operator and number. Yan. So ang mangyayari dito is parang
yung value ng number na yun is kukunin siya ng SS. Okay? Ng SS, and i-convert niya ito into string. Then, SS and input to converted. Yan. So, ang mangyari is pagkakuha niya ng value ng number is ililipat niya ito sa converted na variable, which is string na siya. Okay? So, step 6 is to declare int type variable. So, siya yung magbibilang na kung ilang digits siya. So, declare int type variable of hindi, sabihin natin name, pangalan natin siyang digit count. Yan. So, int digit count is equal to 0. I-initialize na natin siya. Initialize to 0. Okay? Now, and next step is to print the number of digits. Yan. So, ang gagamitin natin dito is for loop. For int I is equal to 0, I is less than converted dot size and plus plus I. Yan. Okay? Now, the next is we will use the prefix increment operator. So, plus plus digit count. Yan. And the last step, which is step 8, is to print the yes. Okay, yun na pala. Then, print na natin. Step 7 lang. Sorry. For int I is equal to 0. Hindi na. Which, pwede natin gamitin na i-directa na lang natin. Cout digit count. Lagyan natin ng sentence para mas readable siya. The number of digits is, ayan. And don't forget return 0. Ayan. So let's run. Ayan. Okay, so suppose we enter a number. Sabihin natin 1, 2, 3, 4. The number of digits is 4. Yan, okay? So next one. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So the number of digits is 9. So yan, okay? So yan, thank you sa panonood. I hope na meron kayo natutunan. Hanggang sa muli, paalam.